check the school now. The school won't teach the people the natural history and the origin of where mankind come from. Them will tell about the history of America, but the history of Jamaica, what about the history of the people from the beginning. I'm trying to tell you that people come from monkey. How come monkey don't change no more? You know what I mean? This is things that I deal with, that the people is God creation. I find that people simple because you educate someone and you send them out and you know what I mean? You're tricky. You have to be yourself. So the Babylon system is a vampire, deceiving the people day by day, even in church and university. Now, when we check the school now, the school won't teach the people the natural history and the origin of where mankind come from. They will tell about the history of America, but the history of Jamaica. What about the history of the people from the beginning? I'm trying to tell you that people come from monkey. How come monkey don't change no more? You know what I mean? This is things that I deal with, that the people is God creation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbadingolu alnala brulul bejang. Sirifo Sonko aka Bayo Sonko alnwol bejang. Binding memena kacha sot la jang wala muna broda di broda soti soti jambe newol be kacha sot la jang UDP TV and media. Anu bi na kacha be kalamin wala corruption and development. Can they go together for bidano nyola la bam for tidano nyola. Bi na kachanyim be kala wolti. So that is going to be our discussion today. I'll be content atul malialon ko albe jibiro ke kanyen tembeng anim malialon ko wala mina jibiro ke la nyato do man nim fanan ka faale ko bi kachanyin abe kuma la bakele ko men ka faale nyama all the time na kachanyin kala fika ka basindi ko la kan ko me yalon ko be wala kono so bidon dron salalo ke bala ko ralu mo demon ndron ali programme yin sia baye ko sina kachanyin ta ka commencer inshallah. That's my sister, my only sister. And I'm my only sister. Jara Sane. Guy Bawala Kono Musolo. Yes, no play tele. Nintrago ka no play tele, no. Nyamunyan chol tale di men. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Tul melialon ko albe lamero ke kanin tembeng. Anim melialon ko ibna lamero ke nyato dongan ne komen ka fala nyamen daro al na labro le bejang. Sirfo Sonko aka Bayo Sonko al wol bejang bi fanam. Pruka kacha mun na kacha na bankola ko la banku juma wala mun na Gambia bankoti. Me mun kulla kacha la kul melialon ko wala be ken san tembo wala kacha la kul melialon ko man futol ma folon ta wala kacha la barin sal
dana kata dependo kamba ke ban sal sobindi ferol mum kol men din sal sobindi e dabarol mel yalon ko yesidi inshallah taala rabbi ambadumulu ala barka bake na men fala to wala nyundu ko momo ben jibe kanyum temmen isaka da programme on sia momo yalon ko ben jibe kan be dana men na wala nyundu ko programme on sia e bajolo ko mul mel yalon ko wala man ban feno san de ni be timeline auto asika nyama yaman na kachani e ba mo la nyata do monde because bi kana kol mel kacha nyum kol mu kol de kol mel yalon ko this is about our country, this is about Ndongolu, this is about Dolmamanyolu, this is about the development of our country. Na kacha bi ma sembendi politiko la but na kacha bi na sembendi and the reality to nyame alon ko wala be sabatring bi kacha nyin na sembendi wala comme na fala nyame na kacha nyin mo corruption sunyaro and development of fo bi tano la ban foti tano bi na kacha mo wala ndele miro to ko corruption kule meya lonko and development of tijala no niaje ko corruption and development of tijala no because même problem wala nyinto ko momen corrupta abuga fenkendo de da ha momen ya lonko corrupta abuga fenkendo de da akalafle nae mendo ku no after 2 months ay muraka ko dank ay adoku ko danke that is corruption mbadum alila mo na ku ko corruption sunyaro tapaleya amba wala tapaleya ko anin yurwa bokatano ni ajen to le nyimfo ko badum alaji be dron sai mome yalon ko tapaleyata mome yalon ko kuriyata akalafle na do koke do konyin aba tapaleya do kulale iba jele ko sama kotanke asemuru do ko klewnyin kan kotanke bayani ataleya do ku corruption and development can't go together. So Adama Barrow Masakunda sign mbe tola la nyinala sulu masakundalem yalong patio nyin ila tonyin afilite male e ka foko su patio ani amanya na kala su patio de anyanda kala sulu patio leti Adama Barrow Masakunda alaji bedro mbese aka jata la moy ka be diamula be para la ako President Barrow nyinake bar siaka ali mira siaka alkadiamu Gambia dungle siaka jata President Barrow do ko ke ha nsonta msavo yes President Barrow do ko ke bari do ko nyin ko do bala jumal la jifo ko President Barrow la bang fa bo Gambia taxpayer la ko dum alo fanam famoli ala fo Gambian ko le ko alla ko do me yalon ko ale wala dinna o ko do nyin na wala ta mbe wala murundi kan al kam alo fo Gambian ko le bari in fact o fo man ka problem mul sai but mama problem wala nyin ko President Barrow wala Masakunda e ka do ku ke abuka beteya because ka lafi nyin la ko ni do ko ke iba jela ko nin after 1 year or 2 years même ibena men kala wala nyundu ko ye muru back to that work ye muru back to do ko nyin kambari Gambian ko this is Barrow government na President Barrow ma be diamla ko na Masakunda be ambulance sama na ambulance talul wa ambulance taluloni ya san jumale bulu wa ambulance taluloni ya san jelela Gambian ko alo nyun kare ngo mbe wati jumala kono mbe politiko watalo wolen kan pesa mbaro na la Masakunda pesa mbaro na la katel solu ibe sularum kodo la bali kachani pride ya na broda me alon ko lem soti jambeti bayi soñing nat lañu daka soñinke mbe soti dun la programme ñun kono e baydelo ko hakil kilim manka hakilti so mbe soti kumandila nin soti la ñu programme ñun kela as we intend. So right now, be soti dun la programme ñun kono soti jambe e baydelo ko katañin saddiya bari hakkil kilim manka hakkilti bal bimbe kacala na siaka moya men fa ko President Barrow le men koto passema silo ko President Barrow la doku siaka yo fole Gambian ko aliyo moyle
na siyaka moy ko tanke ay kuma jamba balle fa ko president baro le o do ko le beke bari yalo men ko mata je wala nyindi ko abe ko la gambien ko le male fo president baro le o do ko le beke bang fo gambien ko le ko do lam bang bari fo yo silol o do ko mele yalo ko be fo kan o do ko ye ma mi kama baye ne do ko do jele modo beje ay do ko ke nyina kama pour mun kama aya ke nyina kama pour ka kudo soto aya ke nyina kama pour ka politiko ke wala tina they will be calling new contracts ibe new contract or sign na bari na broda beja soti jambe soti ina mo sanyo konton ne duni programme ko So this is a voice out now. I'm better at back because viewers are not mentally American nyama. Voice is somehow low. Yes, now it's okay, I think. Or you can drop and call back. I think let me restart the phone. Drop and call back. Viewers, alala hako boyenye. Soti jambeleti. I believe maybe it's my phone. But Soti is going to call back. But coming back, we come and Soti jansedro. President Barrow fela tara raonola. Kunu akaye namo ya bediamula ko atata burfood. Atara sukuta atara dual to sign. Bari nte nyim fole nunko President Barrow ida haka Gambian ko nene President Barrow Gambian ko la julole bela ila julte Gambian ko la julole bela ila julo mantara Gambian ko la nani na fonu President Barrow no Gambian ko la julole bela ila julo mantara Gambian ko la nani na fonu President Barrow bari Gambian ko bon mina kada wala nyundi ko President Barrow kabina be campaign o ke kan nung 2016 President Barrow ye la burfudle but President Barrow e mile fo burfudun ko le mbadi Gambian ko President Barrow e mile fo burfudun ko le but President Barrow e mile fo sukudan ko le mbadi common ko say ni ata President Barrow say e kay ko Mr. President tonya Gambian ko le ko di lele but ni nyanta ka politiko winno jang nyanta ka katro winno ye kay combo Sanji nani President Barrow anyaka skombola Sanji jalu President Barrow anyaka skombola President Barrow e banka kombo doku para san kabri kayeko kombolo ba design la jumale be kato win la jam kabri kayeko kombola ba design la e kay kombola ba design la pour que mo win jam President yala President Barrow ko say mbad na nyatlu ko monkola bar fo ko monkol tu nyatu man karamba how many years President Barrow be jam masayala 4 years sign 5 years sign only 4 months to election President Barrow ko akana ko monkola silo doku ko monkolu ngadi amatole President Barrow mine fale 2016 President Barrow mine fale
bali aya nyaka salla de eko OIC eko OIC eko wala mina kana kombola silo doku OIC but OIC mina ya delay mbal nyin kala common call mina ya tin OIC is delayed mbo falam fala yele bara lila mo soti fana la contribution sama na pesa mbo le fa common call ke dop nyame ala fa common call ke nyaku nyame bayen soti mu combo dungati soti ba fa common call yele pesa mbo e mu fer jawla sidi pour ka common call ka ke tunen soti mo libe la moy ka assalamu alaikum malo ko sa na voice be jari bayo ba fala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sana bare ke sai sai te mi ya mo ko wala fata na jang sai e ko tata dindi jobate wala banta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mbala family control na sangwa be jobate kunda te bi kaman ko be gambia be la sangwa be mo be control na sangwa Allahu akbar kata gambia bake ay kelo ki gambia ala fa gambia be kala clienti oto alama ni man ka far kilay alama ala jongo sone ala ay minitu jang alama ala ko mo bambanday alama ala dimbaya alama ala jajja nimboto oto sidiam ko mongol tol meta bata ko masal kala ki kanya parce que contrôle man kati fen bari ngalo say wo nyako nyak kampane parce que adama paro ay kuni ay gambia be yaay aka sa fa ka wajni ni ka ta bayo malo ko bi ya adama la ya ko nala wala bi koni adama jam to wolo asa ko ko mi sa mo fa bari bi le adama e ko mi ya no ay dawara ni ay bi de sol ko mo ni ala to sena ana ni ay aja be fanan mi ya tan mo fo paro ko am bian ko man bi jolo ama ba malo be bian ko adama baro ko na ki se so this still now I don't know for what reason messenger some call messenger ngajibe guys alala hako boyenye I don't know for what reason malo minakada aba alala hako boyenye mantara sotila volume is very low alala hako boyenye please for that inshallah be fero kala kaje ko we ninsoti nyomo no he's going to call me through messenger. Let's try messenger and see. Because so this thing now I don't know for what reason. Messenger. Don't call messenger. Alala hako boyenye please guys. Guys alala hako boyenye I don't know for what reason. Yes, sorry. Yes. Yeah, I'm saying that. Malum for what? Ila funo nyinem. Let's try one night time also please. I think away, please. Try him. Yeah, please. Okay. Guys, we are having some difficulties. Left like a so this sort of, but I believe ko ala funo nyinem mandra ka moya nyama. So anyway, guys, so tiye sama memfonye mbal kontona sa onyina
alma ale neman kafreke sabande fro e tara dinding alma alias of jannatul firdaus la mo fele me ya lon ko ay gambie kanu mo fele me ya lon ko ay udp kanu mo fele me ya lon ko ala banku diya kanu tumana me ya lon ko ala sango futata majang wallahi akhi be jarla nyana programme fo close inshallah de mele jam auto because of tara dindina bankama the only information left ka mendi mo la don wala min ko president baro be parliament pour ka gambian ko ta ke filindi left ka gambian ko ta ke filindi man la fi wala la especially the people of Kombo because même mo issue wala min ko president baro aya jele kabri mo fintita ka information o mendi bolon konon ko la wala min ko Kombo have already decided Kombo ko ya decided already and nun tonya comme mon ko ya decided already Kombo ko UDP kanifin ko UDP sa president baro ko sa mbe kanifin ko mbe ne la nyaadi le president baro wala ko mbe kanifin ko mbe ne la nyaadi le that is his plan mbe kanifin ko ne la nyaadi le president baro la plan o beta na abe mo nyene but na believe la ko kanifin ko comme mon ko they are very wise. They are very wise. How many years? How many years? President Barrow be jang be ngambe banko kanyang. President Barrow yemun dokule ko Kombo kono jang. President Barrow anya be cash Kombo la aman fendo ku Kombo e ay la ido men be ko Kombo e President Barrow ya be tuje. Hey, duma le President Barrow ke manset. Kombo le President Barrow ke manset. Kombo le President Barrow ke manset. Mine atina President Barrow ama anya cash Kombo la aman Kombo doku for because kabri election o kanasi. Kabri election o kanasi le President Barrow ka kada Kombo ko le akenene. But Tonya prior ko Gambian Kolu. Fonda Tonya for you in Gambian Kolu. Corruption in development of Tiano Nyola. President Barrow sign a memco to all in the sign. Combola contract because we like a scientific Imam Kodo Soto. Imam Kodo Soto be Combodo Kula Mena. Your Kodoman base of the Yabetala New Timala sign. A left like a contract ta KD a la contractual Melia Lonko. A new world like a local 419. Ala fa sign ga Gambian call da ke 419 say mi nakada ibe contract all le sign na ye Gambia ko na ya siga ya di so called contract la e ko kana Kombo la silo le doku o Kombo silo nyulu ite doku la nyama ibe ko le tala ye politiko kala ka Kombo call politika ni ko la mbadi Gambian call ibe silo le jumale la ibe contract ko ni la ta ka di jumale la mbadi Kombo ko ali la mani hakilo la President Barrow ka ñu contrat ko no defane ala jibe ba ado contrat ko di le mel la fo Kombo dimul be tarlo ko o dula ñu tolo ba Kombo dimul jalla be jame ya lon ko they are contractors President Barrow de contrat ko di le Kombo dimul la ndala ñu faalié President Barrow be contrat ko di le mol la mol mel ya lon ko wolle mina mur la ka ko di ala pour ala politico ba kele no ñame wala dina they are lobbying to do new politics e be lobby men be ke kan is for what is for them to do politics ibe politiko kala nyamen President Barrow na la mafia ibe lobby da mana ke gambane Gambian ko wala no corruption and development cannot go together. They cannot go together. Corruption and development cannot go together. But in Gambian ko go bado President Barrow airport do ku jande bado muntu mana airport do ku bar Banjul international airport me ya longo ya jambe ya do ku menna ka airport fo lo menna amon ko do mensi President Barrow fe aka airport ni da ka ya reno video ko do la ya jambe airport do ku ko do menna amon ko do mensi ka airport mu mo belo amon ko do mensi just pour ka airport do ka renovate just for renovation dron renovation o ma President Barrow ko do men dundije wala siata ya jambe ko do men dundije but be airport ko no fele airport ko no bebe snandi airport ko no fele airport ko no bebe snandi say mbani ala fonye can corruption goes with development ala fonye
Can corruption goes with development? Atijala no mbari Gambian ko. We need to understand that. Because yaje me airport do ku menna. Almost 10 million. President Barrow airport do ku almost about 12 million dollars. But be a fellow airport on sign B. Giola kalo airport on kono. We airport on fele B. We airport on gasulende. Madul can corruption and development goes together? Because President Barrow la molu la fa kodolela. They need money. Wala tine ka contract holta ke lobby. Eka sile ya mira. Me kodo bola muntole. Eka sile ya mira. Me kodo satla muntole. Ngo sambat na fa ko banyin sila karan doku lele. But silo nya ba doku la jelela. Silo nya nyanda ka doku 10 million lela. Mba doku kala 20 million lati. Double price. Silo nya nyanda ka doku 10 million dollars sila. But sambe silo nya doku la 15 million dollars. 5 million nya kana muntole mbadi Gambian ko. 5 million nya wakana muntole mbadi Gambian ko. That 5 million President Barrow ala politiko ala politikalalu ala solu e ka o 5 million eta e ke fambolu ndu wala e ka bunjawol do lo wala wala tinna President Barrow ka lo ala minister e ka lo e ka fale ko President Barrow be masaya ban na jande Gambian ko ala la transfer tarlela e ka ke nyaadi la mbadi Gambian ko ni aje ka lo e ka fale ko President Barrow be masaya ke la jande fay bojang Gambian ko alta mutala an transfer kelina President Barrow ka contract ko di jumale la President Barrow ka contract ko di jumala la mbadi Gambian ko aka contract ko di mella ata President Barrow kilo aka contract ko di mella wala ka ribanso diala wala ka kono diala wala ka la politiko kai wala ka pick up all sai e ka pick up all sam ko di jumala la do me I do you. It's about do me I do you. Wala yatina wal finansai e baga do ko ka betea anu nendo ko man betea President Barrow la mansa kunda buge taw mutano kadu why nyanda kodo men chambala ka dum do ko kunto wo kodo na wole ta na wole dila ndo ko man beta ya sai e ko ben dakitin la wala mbe wanyar lele na kodo men dila mbe afol dunya be loko kodo me ya lon ko masa kunda en do wala la no kodo leta nim president wole kala no kodo leta nim masa kunda la mole wole kala wole ya tin ko corruption and development cannot go together ñanam toñat corruption and development cannot go together. This is the fact, madam. Corruption and development can never go together. So wala tina nin atara President Barrow la mul kanalo ko development no account ala fo Gambian ko le e development no melke ye ke nyaadile ye samana nyaadile why did they even bring such kind of developments mine mo le ferol di pour ka foko itol bo development no samana baden Gambian ko Combo Silol. Bull football how many years? Madam, we have information again. Kafoko tara dinim manfa. Kwabe komale. Our sister ya confirm again. So the information Kafoko tara dinim bantale. We're very sorry. Najeko media layer safi wala tina nafo. But it's been confirmed katande ko tara dinni manfa abe komale according to our sister ye wala fajan sai ko tara dinni jobate me alon ko na kata ko no jang ko tara dinni bantale tara dinni mambang tara dinni ko abe komale so al sal hako boyne for that nyaaje na funu jang information woni na fota modro so please ala hako boyne for information woni me alon ko no diala amanke information o me alon ko is accordant correcta na je dulal to o mole information on samana wala tan na futan to majam al sala ko boyne wo ko nyim kama please so mbado pour na continuer donc so ngani na fali o
OIC niaje answer OIC doko manke ali alon why name ali akalam tan jonne president ko OIC la buildinolo the first class hotel men nyanta kelo and the presidential studio men yalon ko nyanta kelo ye contrat ko di jumala ye contrat ko di senegalese sol la senegalese ye contrat ko di senegalese men na sayo wo senegalese so nya nu jumala be deal ka ye contrat ko di Sénégal men na say wo sénégalais ñi anu juma lebe dil ka mbe ya kalam tan ñane ko sénégalais kilo ñi wo lebe hospital lo ka Ahmed Baye ye hotel contrat ko di mo kilo mel la e ko wo lebe bu lo ka Ahmed Baye ila sateto OIC anu wo contrat ko me go men kana hotel o ñi lo say Gambia la ko do ba jolo wole la ale amira say ni antara way do ko fulu ke molé Alam saying Ahmed Ba being the tourism minister, being the person mayor along, you have a hand. I bulo sa to ko nyung ko say. Ya mira abo contract ko nying about put la no on the account. Ahmed Ba mayor along already is been corrupted already according to the sources. So OIC la hotel le fait sense ansay man fem moy hotel la ko to follow sa en president bolo kana yahi aka faale ko mon kolu ngana la silo le doku mamba la silo nyimbe doku la because silo they are part of OIC contracts but sa OIC kami yaaje me manta OIC kilo me fokan kami yaaje me manta fo yaaje me tata fo after sign 4 years sign 5 years nyaw mbolo kono imam kombola silo doku OIC la projet mon commence no ko do men be kana mandula jadamenti alonko isa fo no ko OIC la silo la nyindi ba sa election la kana si ba sa vote card registration la kana sa ko OIC gambien ko alla mira de comme mon ko ali mira de comme mon ko ali mira babake ali mira de andum na investigation lo na understand ko the same OIC silo men ka foten silo ni elata ka di contract ko men la is through corruption because OIC silo ni contractor men na ya sera contractor tan lultile so tan lultile OIC la silo contractor men ya lon ko de bill interest pour ka silo ni ta ka do ko a sera compagnie tan an lultile a sera compagnie tan an lultile men ya lon ko wolel be lefta pour ko silo ni ta ka do ko wala la jibe de kabri lefta ka dilo samanam ya mun fere le ke say e ko OIC silo ni e ko any compagnie me ya lon ko any arab bankol ma link soto any compagnie me ya lon ko e ma link soto with an arab country any arab bankol ma link soto any arab bankol ma partnership soto e ko da compagnie ni you are out corruption milaka say because milaka da there is a specific company me ya lon ko it will left ka do ko ni di wolel there is a specific company me alongo it all left ka do ko di wolela mbadi Gambian call ali la men kam faale the same OIC ngawla faale OIC company tan anil lulu wolle interest bill pour que OIC nyinta ka doku pour que osilo doku especially silo me alongo kabona airport fokada fa mu do Senegambia in fact e ka fa mo le ko is from airport kada fa mu do kada fa banyu sidun kono no e buka to nya fa Gambian call silo ñing be dokko ñama wala ñindu ko kabona airport lo kana ma Senegambe wala first face because melakata baro masakunda ni be Gambian call inform la e buka Gambian call inform anyama ko ñanda ka Gambian call inform yabe OIC la silo ñim mem ñanda kabona airport silo ñim be bolna airport le first face according to them silo ñim be bolna airport la anama Senegambe abe stop la Senegambe wala first face right now ten contractor lu ñulu compagnie lu mel yalon ko be safero ke e be wala below di gal first face is two load 1 and load 2 but right now Gambia government saying right now OIC la interest movement OIC left ka only load 1 e be wona do kula load 1 wala mun toti wala kabo Senegal kabo airport to fokana mun do kala Senegambia likewise nya jibe saying ñomi hakalan silo fana parce que malo kabra ba lunch kan time ma ko akoni silo nyin mba do kula all the way from Bunya du Krava Kuntaya ay wala fo war silo nyin sa ya contrat go men award
ya wodle from Bunyadu kada mundo kada Jufre Bunyadu to Jufre 500 yola award anu Bunyadu to Jufre 500 bo do kuka bo sa presa barola masakunda ye mine fo Gambian kole presa barola masakunda ye mine fo Gambian kole mbare Gambian kole eko mbe nyomi hakalan silo doku la all the way from Bunyadu to Kuntaya but hakalan silo nyi mantra ka doku kabo Bunyadu kada Kuntaya no hakalan silo nyi e ba doku la from Bunyadu to Jufre silo nyi bedana Jufre likewise kiam fana kiam silo nyi fana manta to the end kiam silo nyi ba doku ka all the way from Sankandi to Karantaba Sankandi Karantaba silo bedana wolto but for kiam west silo manta wodla da mato mine atine man ikama kiam kole ko mbale silo loko to the end but silo nyimbe na karanta bale that's the first phase but ninyi masakona na be Gambian call inform le buka Gambian call inform ko nyanda ka Gambian call te ake inform nyame mbadi Gambian call e buka Gambian call inform anyam anu federal sol silo do million ngo ibe do kuka njen sanjanyol ma fonto kawurnol ma fondo e buka Gambian call informa nyama silol nul de federals bena wulan silol lemu bale ka fa Gambian call ko be manolo kaleje bena wulan silol e ka fa Gambian call ko be manolo kaleje minati na presa baro ay promission ke blalmento amamo silol ta ay do ko num before buka presa baro ki an call la hidla ko ni ale carte fayne alla silol be kala de first note memem do ko la ba minati na presa baro anya ka ki an call la fata mo mi an ko carte fayo kanasi Pesambalo anyaka kian kolla le fota mo me alongo karte fayo kanasi otimo le pesambalo ko kana kian kolla silo do ko mbare Gambian kol bar fo ko mon kol nyama tara wala ba fo ko mon kol ko atol nyama tara wala ba pesambalo kian kolla be trika nyame montuma le kian kolla be rola bar montuma le masungul fo samba kian almost 1 month plus sign ye kian kolla be rola bon ansan kian kolla silo an greda kilum wala waka one grader from one go among lo kiam kola siloka just one go answer among lo kiam kola siloka say for kiam kolu say parce que baro e wol nene nyame abe ko mon kol fran nene wala nyame bam badin Gambian kol Ibo town kamni Ibo town fonin gol findita kamni ay afrika dara Ibo town funding goal findide ko ha pesambaro men foye amake e ko pesambaro e lahidi janne bara fela ay lahido men dila lahido nyu amati mandi baye to la silo kam be fele jiobe dum kayla sol kono pesambaro jahalta ako je ndela minister boda Ibo town le anunde Ibo town kolu nde wolle promise ka foy ko mballa silo do kula anuna minister support be moment wala ko be silo men do kula Ibo town o don Ibo town ko ka findi sai Ibo town ko mela silo do ku o don nyanda ka fero ka namuru back to Ibo town ne inform ko mballa silo do kula bara sai fo president bolo silo do kula ba fana do kula gambe ko nyina malle mi tat ba sai ne wata fana president bolo yo silo start ka do ku sai thing mbal nyin kala wala nim president bolo yo silo kuma sai pour ka do ku sai ali amira president bolo bo silo ba no la ba na yo silo do ku sai mun to la silo be banna sai president bolo be juma di sifan bara be tulun kan gambe dumul la abe tulun kan gambe karanna le president bolo be tulun ka wala Gambia Karana, President Borola Kulunga Wallel. So corruption and development cannot go together. Never. Ibo Town, how many years? Floating back here Ibo Town. President Borola Masakuna, how many projects you settle? How many projects you settle? Proka Ibo Town Dakadoku. How many years? But Minakata, they have no love for the people of Ibo Town. Parce que baroma Ibo town ko because mi nekata ako Ibo town mu dula dama jalon ko all the time man saka wol nene a fana dara ja Ibo town ko nene Ibo town funding kewol findita kabili Ibo town funding kewol findita diam da do parce que baro e bulo la moto kono ako wakata Ibo town ko leta ke nene but I believe Ibo town funding kewol wol ya min ko parce que baro e men fo ya man tara keka
President Barrow même fa ibotal funding kewle President Barrow mantala keka. And likewise the people of Kombo. Jambur. Ako ha na minister bota Jambur le. Ako I believe ko ni na Jambur doku, na Jambur silo doku, science fana. Iba jelo ko na minister fana science. Aba fo no Jambur nkole ala 85 President Barrow. Kan President Barrow fele ala silo doku. Do you know the kind of politics they are playing? Iba politics sila men play kan Gambian ko ala understand ba? Ha na minister bota Jambur le. So Jambur ko la silo ni na doku sai. Wo be kan di la na minister le. Pour ay lo no Jambur avo Jambur ko le ko. Ala la carte o sikala di President Barrow la because President Barrow fele aba la silo doku kan. Gambian ko. So this is the fact here, you know what OIC contract ko million go ba fo kan ko Gambian ko ndama fale ko OIC is not going to be possible. OIC be kelal. But say OIC mutumale ndo ko wonda commence la. Mutumale ye Gambian ko inform about OIC la. Mutumale ye Gambian ko inform about OIC la. Mutumale we expect OIC ko silo nyanda ka do ko mbadi Gambian ko. But mine kada President Barrow na masa kunde ye nyakas nyindo ko bela fokat le fayo kana si sai e ko be Gambian ko tala kan nene Gambian ko ala simbe miraba bugo sai kay lo ko tonya bolon kono dem mate wini la no e kay ko ni ko e kato winjang e kay kombola ka design kombo e kay kombola ka design anu kombo ka design nyama wala nyindi ko foy do ko ke komon ko le Sago sa empat na da komon ko la silo commence ako ni na komon ko la silo commence no do ko be kedi komon ko nyaabe tar la do ko la ka e ba jelo ko komon ko be filale e be kadro fa la President Barrow bare nin karon stata komon ko na me wolle karon commence mo be nya na me nun kunu commence ta mo be ka nyina fako kombo le fanan kunu ndaka tambi sa doto before sa kunu mo be dula belto de bar ni atara kunu commence dula bala mol ka fol ko kunu commence ta kombole kado tumo ani bonna sande sa ko kado bonna ople so na understand ko komon ko la fahamo nyanda ka betiale na understand ko moma nyanda ka komon ko ta ke contourner sa kunu be dula belto sa but na understand ko Kombo is part of the people Malialon ko wol bimbe tembo men kono mota wol nene la mota komon kol nene la so President Barrow ni la mol ka fo ko komon kolu inyanda ka wol nene by development by so-called development. I am telling you they are completely deceiving you. The people of Kombo have already decided. Komon kol ya decide la ko imanta karzo dele la komon kol ya decide la ko ye neglect komon kol ya decide la ko ye la kenon la ta ye siga ye talang ila political psychophantol dam matema komon kol ye wala fo komon kol ko development no be fo alon ko ya je me ya commencer komon kol ko ye bali wo development no fo wala komon kol ko development no be fo alon ko ya je me wala commence kombo jam komon kol ko ye bali wo development no fo la mbadi Gambian kol sa minati na komon kol be kadro failete President Barrow ñu nan carte fo be diala comme be kadro fela against you 80% of the people of Kombo are going to vote for UDP 80% of the people of Kombo are going to vote for UDP 80%. You like it or you don't like it. Because President Barrow, you don't have their time. You don't want to give them any development. You only want to use them. You only want to use them. Any project right now, the project they are only launching it for what? Just to get money. Any project, any project President Barrow launch and I give a contract to Jumala. And I give a President Barrow a contract to Jumala. Alaji Bedro.
ñu comme silo men be kana doku e be contrat ko dila mo mo nina alon ko nyimbe kala moti me alon ko abe kala NPP la supportality abe kala NPP la sponsorality mol me alon ko wala ka NPP sponsor pesa mbaro be contrat ko sika ba dila wala la comme ka contrat ko di hadim gela nyame basse maken ayadi jumal la basse marsa ayado ko di jumal la jigo basse maket do ko adi jumal kian silo adi jumal kian silo pesa mbaro adi jumal banyun road pesa mbaro adi jumal pesa mbaro gambien ko lo ko do jella dundi banyun road ko banyun do ko pesa mbaro adi jumal ay banyun do ko di mo kilu menna ay kian do ko di wala la ay farafanya do ko di wala la gambien ko ay ko do di o mo men la say gambien ko ngal ñu nga say wala ka pesa mbaro la political sponsor say ala fanya bang ni nga tara wo mo le do ko ñu mam bete ya me pesa mbaro ba wol ñu nga la no bang me pesa mbaro ba wo mo sama no kitio la bang because those people are the sponsors of his party gambien ko ali mira bak hey pesa mbaro ma men do ko sanji nan ko ta do ko no karnani 4 years imam men do ko you cannot work that one for just 4 months never 12 months a year. 12 times 4. 12 times 4, 48. 48 months amam dokuno. How can person borrow your dokuno in just 4 months? 48 months amam dokuno. 4 months, how can you work that? Badu wankana nyonene. Badu wankana tulunyola. Pesa mbaro la mansa kunne manna fenna pour que Gambien kolta kenene OMVG muntu mala ONVG muntu mala yo lunch ONVG mu projet me yalongo kabri ya jembe jamano kabri jawra jamano ONVG kabri jawra jamano ONVG be kering and ONVG is a project me yalongo any president men na jang that project nobody can stop that one because Gambia dabe o project on konole ONVG Gambia dabo projet ñu kolole so ali kana mole ka famolo ko ONVG ha me Gambia be kala kronti wo plano ñu was there since the time of Jawara Sanola Kairaba Jawara ONVG manke sayen kuti ONVG kamen Sanola Kairaba Jawara la wato lew ONVG mu kodi me yalon ko abe kere nun jam Gambian ko so ni pesa mbaro kana akama mo ko rural electrification go wono project me yalon ko wolo Gambia ene masakuna na down those projects are going to continue na pesa mbaro mo yako ako Gambian ko man bridge lo Gambian ko nam ne mi ko ha ibe tamola emi na yetama joka balma me pesa mbaro me mi ko pesa mbaro me mi ko Banjul adebe sten damendo Banjul abo meto ke kan damendo Banjul mo bukando no Banjul ni man te anin biljola fa pesa maro mo lomba fa pesa maro ma mi ko Banjul from the time of the colonists fa pesa maro ma mi ko Banjul science biljo me alon ko katama ka wolam the new bridge there was an old bridge in Banjul ni ba dina Banjul ama alon ko kati anin biljola bang Mr. President ako Gambian ko me mira ko biljo fon Gambian ko buka biljo ko mira fon ba fo pesa mbaro ma mira ko ni ka dum Banjul ko e ka tani biljo e ka biljo la cross Banjul e ka dia mol mele fo ka bilin sa fo ka bilin wol mama mol biljo la mantra Banjul ba fo pesa mbaro me mira ko million bolon kerwana bada ya jembe la bridge pesa mbaro me mira ko sangulo kunna bada la ya jembe la bridge makani sangulo kunda ya jembe la bridge sa pesa mbaro ka bridge fo jumale pesa mbaro ka bridge akangu gamben jumale ako gamben jumale ma bridge long ako gambenol jumale ma bridge long gamben ko ngal nyina ka wala ala la pesa ngo nyina ka wala bon ngavo Mr. President jani be find la ka diam
it's always important yela diamo nyunta yela key person ta yesa fe ko president la muti diamo diata bon ni la key person ta yesa fe abe ko mala bake abe ko mala bake Janika diamu ila keep on soul nyunta yes afe because as a president ni na drong ni akumo be drong gambe dul ke la kumo nyunta ya lamoy anu gambe dul kala finira la mansa ni diamuta ne ya marok yakumo fo ila banku dul nyanda kamuna fa o diamu nyuntole but Mr. President wati te daile diam to drong e ka rumo boy this is serious gambe biljo so kabiru wen e kana lo ko Gambian call mamira it's too sad Gambian call le otumo Gambian call mamira no fon ko abesod le fon yena yetama jiokan yet I mean what is that those kind of kiddish words but Gambian call come fara wala nyuntu ko nadia mo nyum wala nyuntu ko corruption and development cannot go together. Parce que mbarona na masa kunda be nyum do ko mil ya lon ko be fo kan teng I am telling you ibe kika mele kama parce que mbaro ko do muta mo lebul comme like you see na wek la nyum do ko me kerente compagnie me ya lon ko wole $700 ke first level account ko $700 compagnie me ya ke first level account ko na wek la do ko fele ba di ka won la the same company na wekla do ko me yalon gabe kerenten compagnie me yalon ko wole $700,000 ta ya transfer first level account ko no almost 35 million Gambian dollars compagnie me ko do ta ya transfer wala compagnie me yalon ko president Barrow la government ya contract ko di wala na wek do me I do you do me I do you so the same company di mali alonko wala ka moto sam president Baroe wala ka moto sam president Baroe so ni moto sam president Baroe they expect the president to pay them something they expect the president of fendila president ka fengo di o mol la nyaadi le president ka fengo di o mol la nyaadi le president ka fengo di o mol la nyama wala nyindu ko aka contract ko di la contract ko men nda kala 1 million ti ibe contract ko nyin kala 1.6 million net on de contract ko nyin kala 2 million net say ba jolo ko say wo 6 million me la account on do maybe wo 7 million me la account president Barrow la na mol ka wala tala wo 6 million me la account e ka wala tay ka modol sa wala la e ka wala ka as a compensation ye modol men sika ya di president Barrow la na president Barrow ka la support so wala ka modol sa akana bako moto insande ako ala support solo ala parti sympathize salu ala parti sympathize salu e ka moto ni sana for what reason no because mina kara contractual mali alo ko pesa mina ko contracto di wala ka moto san president Barrow wala ka ko di president Barrow wala tina president Barrow be ko so kan like what wala president Barrow minister be bungul lokan dulato because mina kata e ka kick back ko mention from those people. So I know what they do in Gambian call. They will do any proper development for this country. Well, they will not do any proper development for this country because the interest is only kickback. The interest is only kickback. But Madul, program is just going to be 1 hour program in the Killer Wallet because we have other things to do. But Alsal Hakil too, especially the people of Combo, Alsal Hakil too back. President Barrow Mansakunda, ayala muta ko atol man fellon. Ayala muta wala nyamba. Andun tol jigda ko common call ye fellonde, andun tol jigda ko common call mu molet million ko. They are very educated. They are well educated. Nobody will come and mix their mind. Motina no ka common call ta ke feeling. Ndol jigda wala inshallah. Thanks for your time. The promise is that we're going to do it for only 1 hour. Thanks for your time and thanks for sharing the show.